Hello guys! So today gagawa tayo ng suman malagkit. Sa amin sa Ilocos we call it patupat. So ito ang ating ingredients. We have 3 cups of glutinous rice soaked in water for at least an hour. And then you drain it. 2 cans of coconut milk. Cup of brown sugar. A teaspoon of salt. And of course, the banana leaves. So, yun ang ating ingredients for our patupat. So, let's start cooking. Buhos natin yung ating coconut milk. Then lang natin kumulo ng konti and then we'll add our sugar and our salt. So, ayan. Kumukulo na siya. So, ihalo na natin yung ating brown sugar. Yung ating asin. Ihalo natin yung ating sinok na malagkit. Ayan, so yan siya. So, nag-thicken na yung ating rice, glutinous rice mixture. So, malapit na siya. Yan. Talagang madikit na siya. Hindi siya masyadong luto. So, half cook lang siya. And then, it should be ready in the next like 2 minutes. So, palamigin muna natin. So, habang pinapalamig natin, i-prepare naman natin yung ating saging. So, yung ating saging, dapat i-ano siya sa apoy para maging oily siya. So, hindi siya magpupunit-punit at mas madaling i-fold siya mamaya. Okay. So, ayan. Ready na tayong napainit ko na itong ating saging sa apoy. So, now, ready na tayong magulot ng ating suman na malagkit. Patupat. So, make sure na walang butas sa ilalim. Alright, so habang nagbabalot ako kanina ng ating malagkit suman, ay nagpapainit na rin ako ng tubig sa ating steamer. So now we're ready to put our patupat para ma-steam siya.
guys, so after an hour na na-steam siya, it's ready. And it's really actually good. So yan na siya. So an hour of steam. So here's one of the patupat. I already started eating it, but I forgot to put toasted coconut. There. Shredded coconut, toasted. So it's actually good. Alright, let's eat. Lasang parang sa Ilocos. Really good. Good. Makapamis kasi malagi Ilocos. Naimas. Yeah.